საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, now today we should write class composition. Let's open our books at page 100, our pupils book. And guess we have very interesting creature C. Let's have a look at it. It is really interesting and strange, isn't it? Now let's read what they ask us to write. So it says, look at the picture. Molly and Jack saw the creature too, this creature too. And talk about the picture. What does it look like? What color is it? How do you think it moves? And what shape is it? So, what does it look like? Roguria, raskavs. What color is it? Raperia. How do you think it moves? Rogor pikrobt, rogor sheizleba aes knileba modzraobdes. And what shape is it? Of course, it's round like a ball, right? Then write your ideas, and they give us the start, how we should start. It says, all right, said that we can stay a bit longer. And then another fantastic creature swam across the screen. It was, and we should continue. პირველი ორი წინადადება მოცემული გვაქვს. კარგით, ამბობს მამა, მოდით დავჭეთ კიდევ ცოტა ხნით. შემდეგ მეორე არაჩვეულებრივმა ქმნილებამ გაასცურა ეკრანზე. ეს იყო და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ. Now I have prepared the composition for you. Now let's read how we describe this fantastic creature. All right, said that. კარგით, თქვა მამა. მოდით დავჭეთ კიდევ ცოტა ხნით. We can stay a bit longer. And then another fantastic creature swam across the screen. It was, as you can see, as the picture shows us, it was round, and it had spikes all over it. It didn't look like a fish. It looked like a funny ball. It was all round. It was white. And it had black spots on the top of its body. What about the eyes? It had small eyes and small red eyes and small red mouth. It didn't move like another fish. It moved very slowly. And it turned round and round. But როგორც წარმოგიდგენიათ, შეიძლება ამ კბილებამ იმოძრაოს. რა თქმა უნდა, ისე სწრაფად ვერ გაცურავს, როგორც თევზი დაცურავს. ის ალბათ მოძრაობს ძალიან ნელად და წრეს არ ტყავს, ხო, წრიულ მოძრაობებს აკეთებს. The spikes looked hard and sharp. ეს წვეტები იყო მაგარი, ჩანდა როგორც მაგარი და ეკლებივით, ხო, ძალიან წვეტიანი. Basri. It didn't have lots of pretty colors in it. არ აქვს on its body. ლამაზი ფერები ამ ქმნილებას არ ჰქონდას ხოლმე, ის იყო სულ ერთ ფერში. But it had already a friendly face. მაგრამ მიუხედავად ესეთი გარეგნობისა, იმას ძალიან მეგობრული გამომეტყველება ჰქონდა. It was definitely the strangest fish. ის ნამდვილად ძალიან უცნაური თევზი იყო. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ესეთი თევზი არასოდეს არ გვინახავს ჩვენ ბუნებაში. Now let's go to the workbook and see what we should do independently. ახლა სამუშაო წიგნზე გადავიდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ დამოუკიდებლად. We see the picture of the crab. And this is a yeti crab. It's pale yellow. Color it. It's page 88, 88 გვერდზე მოცემული გვაქვს კიბორჩხალას.
სურათი და გვეუბნებიან, რომ გააფერადეთ ეს სურათი ყვითლად. And look at all the parts of the crab. Think about the questions, write notes in the boxes and use adjectives. Like, what shape is its body? How many legs does it have? What are they like? And what are its claws like? და შემდეგ არის კითხვები მოცემული, რომელსაც უჯრაში უნდა და ქვევით უჯრებია ცარიელი, რომელშიც უნდა ჩავწეროთ პასუხები აი ამ კითხვებზე. როგორი ფორმის არის მისი სხეული, ფეხები, რამდენი ფეხი აქვს, როგორი ფეხი აქვს, როგორი კლანჭები აქვს, what does the yeti crab look like, თვითონ როგორ გამოიყურება, and how do you think it moves, როგორ მოძრაობს, სწრაფად მოძრაობს, ნელა მოძრაობს. So you can answer these questions and then think of an ending to the story. და შემდეგ მოიფიქროთ, როგორ დაამთავრებთ აი ამ ამბავს. The next page says continue the story. Use your notes on page 88 and write a description of the creature. შემდეგ წერენ ასეთი მითითებაა მოცემული, რომ უნდა გააგრძელოთ ეს მოთხრობა, ეს ამბავი. და კიდევ მეტი აღწერა დაამატოთ აი ამ კიბორჩხალის აღწერა. Write Jack and Molly. What did they say about it? რას თქვეს? რა რეაქცია ჰქონდა Jack და Molly-ს ამის დანახვაზე? And they offer you the beginning of the story. ეგ თავაზობენ დასაწყისს. We really must go soon, said Dad. Let's just look at one more. Molly ეუბნება, ჩვენ ნამდვილად უნდა წავიდეთ, უკვე გვიან არის, მამა ეუბნება და Molly სთხოვს, რომ ერთი კიდევ ნახოთ. Look at this, exclaimed Jack. ამ დროს Jack-მა წამოიძახა. ამას შეხედეთ. And very strange creature was on the screen. It was და ძალიან უცნაური რაღაც გამოჩნდა ეკრანზე, ეს იყო. And you should go on. It was yellow crab with how many legs, how many what kind of legs, what kind of body, and so on. და მე თქვენ უნდა გააგრძელოთ, როგორი იყო, როგორი ტანი ქონდა, როგორი ფეხი ქონდა, რამდენი ფეხი ქონდა, როგორ მოძრაობდა და ასე შემდეგ. Exactly in the same way that we did on the board. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ აქ დაფაზე გავაკეთეთ. Now it's time to listen. ეხლა კი მოსმენის დროა. Let me remind you. We listened to the story about Tim versus Slug, about Tim and his friend Jemmy, and the boy Slug, the bully boy, who is bully to Tim. ჩვენ მოვისმინეთ ტიმი და ჯემის შესახებ ამბავი. ტიმი სლაგის წინააღმდეგ. სლაგი იცით, რომ ეს არის უხეში ბიჭი, რომელიც ძალიან ცუდად ექცევა Tims. And remember, Tim decided to revenge. ტიმმა გადაწყვიტა შურისძიება, ხო? What he did, he wrote his homework twice. One he did for himself and another day he did with a lot of mistakes for Slug. And he knew that Slug would copy from him. მან იცოდა, რომ Slug-ი გადაიწერდა დავალებას მისგან, ამიტომ ორჯერ დაწერა დავალება, ერთხელ სწორად და ერთხელ მეორედ შეცდომებით Slug-ისთვის. And he put this mistaken homework to Slug so that he could copy, and it happened so Slug copied the homework and he was punished by the teacher. And of course Slug was mad at Tim. და რა თქმა უნდა Slug-ი მოტყუდა, გადაწერა დავალება, რომელშიც ბევრი შეცდომა იყო და რა თქმა უნდა ის დაისაჯა, მასწავლებელი ძალიან გაბრაზდა, so he had to stay after school and do his homework. მას მოუწია სკოლის მერე დარჩენა და დავალების გაკეთება. And you can imagine how mad Slug was at Tim. და წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორი გაბრაზებული იყო Slug-ი Timზე. Let's see what happens in this part. This is part 3, Tim versus Slug. ეს არის მესამე ნაწილი, ტიმი Slug-ის წინააღმდეგ. მოდით ახლა მოусმინოთ ამ მოთხრობას. Tim versus Slug, Part 3. Do you remember? Slug, the bully, didn't like Tim, and he was always horrible to him. Tim and Jamie got their revenge. They did their homework twice, once for them and once for Slug. The homework for Slug had lots of mistakes in it. Slug copied the homework as usual. It was so bad that the teachers were angry
and Slug had to stay behind after school to do it again. Slug was very, very angry. The next day, Jamie and Tim were walking by the river. It was a very cold day. Suddenly, Slug jumped out in front of them. He looked angry, and he was holding a big stick. Hello, boys. Tim and Jamie turned round, but there was no escape. There, behind them on the path, was Slug's friend, Snail. He was carrying a big stick too. Hello, boys. Slug in front of them and Snail behind them. Tim and Jamie needed to run away along the path, but they couldn't. Their only escape was the old wooden bridge across the river. Quick, the bridge! Come on! Jamie was on the bridge first. Climb over the fence, Tim, then run! Slug followed the boys onto the bridge, but he was slower than Tim and Jamie. He was heavier too. Help! Slug was in the river. Help! Help! I can't swim! Tim took off his scarf and threw one end of it out towards Slug. Grab my scarf! If you hold on, I'll pull you to the bank. But Slug was too far away. Tim saw that there was a lifebelt on the riverbank. Jamie, get the lifebelt, quick! Jamie got the lifebelt and threw it out to Slug. Slug grabbed the lifebelt and put it on. Then the two boys started to pull him towards the bank. Pull! Pull! Soon Slug was sitting safely on the riverbank. He was saved. After that, Tim and Jamie had no more problems with Slug and Snail. All right, Tim? All right, Slug? All right, Jamie? All right, Snail? They were friendly, but they weren't best friends. What do you think? Of course, Slug was scared. And of course, Tim helped him, right? We can see that Tim did everything to save Slug. So what do you think? What would be their life like? Would they be friends? Would they want to be friends and just be together? Let's think about it. If yes, why? And if not, why not? Okay? მოდით, როგორც ხედავთ, როგორც მოვისმინეთ, ტიმი დაეხმარა სლაგს, გადაარჩინა ის. როგორ ფიქრობთ, გააგრძელებენ ისინი ერთად თამაშს და მეგობრობას, მოინდომებენ ისინი მეგობრობას ერთმანეთთან? თუ მოინდომებენ, რატომ ფიქრობთ ასე? ან თუ არ მოინდომებენ მეგობრობას, რატომ ფიქრობთ, რომ არ მოინდომებენ? მოდით ვიფიქროთ ამაზე შემდეგი გაკვეთილისთვის. So today we have learned and we have written about the fantastic creature, very interesting creature, and you have to write about the crab at home yourself. And we listened to Tim vs. Slug Part 3, how Tim saved Slug's life. Thank you for listening. See you later.